Hi dear students, in this class we are going to learn how to use used to. Used to అనేటువంటి దీన్ని మనము ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. యూజ్డ్ టు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ to indicate past habits which have stopped now. ఒక పర్సన్ యొక్క గతంలో ఉన్న అలవాట్లను తెలపడానికి యూజ్డ్ టు అనేటువంటి దాన్ని వాడతాం ఇన్ ద సెంటెన్స్. అవి ప్రస్తుతానికైతే అలవాట్లు ఆగిపోయి ఉంటాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ మనం గమనిస్తే, ఐ యూజ్డ్ టు ప్లే క్రికెట్ అంటే నేను గతంలో క్రికెట్ ఆడేవాడిని, ఇప్పుడైతే ఏం లేదు. అంటే గతంలో అలవాటుగా క్రికెట్ ఆడేవాడిని అనేటువంటిది మీనింగ్ చెప్తుంది. అంటే ప్రస్తుతానికి అలవాటు లేదు, గతంలో అలవాటుగా క్రికెట్ ఆడేటువంటి వాడిని. హీ యూజ్డ్ టు స్మోక్, అతను గతంలో అలవాటుగా స్మోక్ చేసేవాడు, ప్రస్తుతానికైతే అతనికి ఈ స్మోకింగ్ అనేటువంటి అలవాటు లేదు అని. They used to tell lies. సో వాళ్ళు గతంలో అబద్ధాలు చెప్పేటువంటి అలవాటు ఉండేది, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే లేదు. సో ఈ విధంగా పాస్ట్లో ఉన్నటువంటి హ్యాబిట్స్ ప్రస్తుతము స్టాప్ చేయబడినటువంటివి చెప్పడానికి మనము యూజ్డ్ టు అనేటువంటి దాన్ని యూస్ చేస్తాం. ఇది సింపుల్గా సో మనకు స్పోకెన్లోను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోను పనికొచ్చేటువంటి సింపుల్ టాపిక్. దట్స్ ఆల్.